So yesterday's example, we have done yesterday like an example, A class, B class in C class manually in the notepad. Now we are going to do that in the Eclipse. So we have three classes here, A, B, C, created successfully. Now A class has some methods, M1 and M2 methods, right? Now to create a method here, no need to type everything. ఒక పబ్లిక్ మెథడ్ క్రియేట్ చేయాలంటే మొత్తం మనం టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ టైప్ PU, దెన్ ప్రెస్ కంట్రోల్ స్పేస్ బార్. యూ హ్యావ్ సమ్ సజెషన్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ సజెషన్స్ హియర్. చూసారా మీకు సజెషన్స్ వస్తున్నాయి? ఆఫ్ ఆల్ దీస్ సజెషన్స్ విచ్ యుడ్ లైక్ టు క్రియేట్? వుడ్ యూ లైక్ టు క్రియేట్ ఎ పబ్లిక్ మెథడ్ ఆర్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ మెథడ్? ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ క్రియేట్ చేయాలంటే సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. పబ్లిక్ మెథడ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మెథడ్. ఓకే, అండ్ రిటర్న్ టైప్ ఈజ్ వాయిడ్. మనం నిన్న రిటర్న్ టైప్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు కదండి. సో లెట్ ఇట్ బి void as it is. Name your method name. ఓకే, అండ్ ఈ బ్రాకెట్స్ ఇవన్నీ ఎక్లిప్సే చూసేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా. నౌ sys out, కంట్రోల్ స్పేస్ బార్. సో M1 from A, and one more method, just press PU, control space bar, void, and let it be M2. In the sys out, we have to put M2 from A. Now in the B class, we have a main method. So I'm just typing main, control space bar. You get the suggestion, then press enter button or double click on this. So here we have a main, and B class లో ఇంకొక మెథడ్ కూడా క్రియేట్ చేసాం. I think M1 మెథడ్ అనుకుంటాను. void M1. Now go to the C class. Here we have a public void M1 method. So what it says in the sys out, M1 from C class. Similarly, a method M2 from C class, and again public void the end method. And end method is a static method, right? End ని మనం స్టాటిక్ మెథడ్ క్రియేట్ చేసాం కదా, కాబట్టి ఈసారి నేను స్టాటిక్ మెథడ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ మెథడ్, నాట్ పబ్లిక్ మెథడ్, జస్ట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ మెథడ్. పబ్లిక్ స్టాటిక్ void, and the method name is end. This is out. So this is the end. Okay, and this M1 method, so this is the M1 from B class. Okay, and which class has main method here of all these classes? Of all these classes we have main method in B class, so that B class should be executed first. Execution initiate cheyalsindi B class nunchi. Okay, now in this B, in this class B here, we should have to call the method called same class method, I think so, right? We have called the same class method. Yeah, so let us call the same class M1 method. For that you have to create object of bits. B is equal to new B. So the B class main method is calling same class M1 method. Same class M1 is a non-static method. If you can remind the points, yesterday points, పాయింట్స్ షేర్ చేయలేదా?
Yeah. Here we have some points. Let me reduce the size. Yeah. So accessing static methods from same class, another static or non-static method by using method name only. So accessing static methods from the other class static or non-static methods is by using class name. This one. Accessing non-static methods from same class static method. Accessing a non-static method. Where M1 is a non-static method, we need to call it from the same class static method called main method. So in this case, what you have to do, you have to create the project object. Then we need to access it with object name. Object name to access cheyali. Right? So that's why I'm creating object for B here. Now simply B dot M1. If we execute this class, we can see the output of B class M1 from B అనే output మాత్రం చూడగలరు. ఎందుకని this M1 method is not calling any other methods, right? So execution ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. M1 లాస్ట్ మెథడ్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ M1 మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మళ్ళీ మెయిన్ దగ్గర ప్రోగ్రామ్ ఆగిపోతుంది. So this class would be the final class for starting the execution and for finishing the execution. So you can see the output. So output chusara M1 from B. Now let the M1 method, this M1 method to call C class M1 method. Okay. Then it has to create object for, it needs to create object for C object is equal to new, sorry, okay, new C. Now C obj dot M1, so that this M1 method will be created now. So this will be called from which class? From C class. And here from the C we'll call the M2, that means same class method, the same class non-static method. So when if two non-static methods are in the same class, then they can call each other just by method name. Okay, this M1 can directly call M2 by using method name because both are non-statics and they are in the same class. Now this M2 method has to call the class A M1 method, right? Now this M2 method needs object of class A obj is equal to new obj dot M1. See, did you observe that when I'm typing something here, I'm getting some suggestions. See, got a lot of suggestions. We have the methods, whichever the methods you can call with the AOBJ. Okay, I'll speak about the rest of the methods later. But right now, what are the methods we have available with AOBJ, M1 and M2? So you get these suggestions also. So this is what the Eclipse is suggesting you. Okay, now M1 here, calling M1. Now the A class M1 method can call same class M2 method directly by the name of that. Okay, now let us call the end method of C class, the end method of C class from A class M2. So let us call that, and the end method is a static method. This end method in C class, the end method in C class is a static method, and static method should be accessed in a static style. What is the static style of calling a method? By using class name. Okay, so what is the class name? C dot, see what is the method you can call using class name?
క్లాస్ నేమ్తో కాల్ చేసే మెథడ్ ఏంటి? ఎండ్. చూసారు కదా, అంటే స్టాటిక్ మెథడ్స్ మాత్రమే మనం కాల్ చేయగలం క్లాస్ నేమ్తో, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ని కాల్ చేయాలి. Sure. So A, B, C. Done with this. Now execute the program. Control F11. To execute your program, press Control F11. So first M1 from B, and the M1 method of B class call the M1 method of C. And M1 of C call the same class M2 method. And M2 from C called M1 method from A. And this M1 of M1 method from A class call the same class M2 method. Then M2 method called the end method. The end method is the end method of C class, and it is a static method. So that's why we're calling it in a static style. So this is the non-static style of calling a method by using object, and static style of calling a method is by using class name. So please make sure you have to remind those points which we have discussed in the last class. Okay, accessing of statics and non-statics within the classes and from other classes as well. So that's up. Then now let us kickstart our agenda. We'll start with variables. Okay, and what are the primitive variables and what are reference variables, we'll see now. First, variable. What do you mean by a variable? I can say a variable is a container that stores in the memory, right? A variable is a container that stores in the memory, and every variable should be declared with a type. We must have to declare a variable with a type. The type can be a reference type or primitive type. Okay, so after this I'll speak about the reference types and primitive types. సో వేరియబుల్ అనేది ఒక కంటైనర్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఎ స్టోరేజ్. అది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? ఆ స్టోరేజ్ మెమరీలో ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ దిస్ వేరియబుల్ ఇస్ డూయింగ్? ఏ వేరియబుల్ points to a memory location, and holds a value regarding to the type. Okay, so variable points to a memory location. Oka memory location ni point chestundi. Simply I can say the memory location what a variable occupied is a reserved area. So that is going to be a reserved area like this. Suppose if it is your memory, for example, if this is your memory area, and if I'm creating any variable, let us take a variable int a is equal to 100, and another variable char ch is equal to, let me take a character h like this. Now for these two variables, the memory will be allocated in this memory area. So like this, a reserved area will be allocated for this. First of all, two reserved areas, because we have two variables, a variable and ch variable. Two variables ఉన్నాయి కాబట్టి two reserved areas allocate అవుతాయి. ఒక ఏరియాలో వచ్చేసి వాల్యూ 100 స్టోర్ అవుతుంది, ఇంకొక ఏరియాలో వచ్చేసి ద క్యారెక్టర్ హెచ్ స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ హియర్ ఫర్ ఎవ్రీ రిజర్వ్డ్ ఏరియా దేర్ విల్ బి అన్ అడ్రస్. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క అడ్రస్ ఉంటుందండి, లైక్ దిస్. సో అడ్రసెస్ కెన్ బి సిస్టమ్ డిపెండెంట్. వన్స్ అగైన్ నేను ఇచ్చిన అడ్రసెస్ వస్తాయని రూల్ ఏం లేదు.
So it's all depends on the operating system, because operating system will handle the memory management, but not by me and but not by you. Yeah. Finally, now this is going to be pointed by a variable name. Okay, now A is pointing to this location. Sorry, this pointer must be to this. Okay, now the variable A is pointing to this. Similarly, to this location, the character ch is pointing to this location. Now the ch. Okay, now just realize that the variable names will not be stored, but the variable's value can be stored, and that area, the reserved area, what I'm speaking about here, నేను ఇక్కడ reserved area అని చెప్తున్నాను కదా ఈ boxes గురించి. Sorry. So this reserved area can be pointed by a variable. To identify the reserved area, we need a variable. ఒక రిజర్వ్డ్ ఏరియాని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకేం కావాలి, వేరియబుల్ కావాలి. సో దట్స్ వై వేరియబుల్స్ యూస్ టు సే లైక్ ఐడెంటిఫైయర్స్. అందుకని వేరియబుల్స్ ని ఐడెంటిఫైయర్స్ అని కూడా అంటారు. సో ఏ అంటే 100 అని, సిహెచ్ అంటే హెచ్ అని మనకు తెలుస్తుంది కదండి ఈజీగా, ఎందుకంటే వాటికి నేమ్స్ ఉన్నాయి. అడ్రసెస్ రిమైండ్ చేసుకోవడం ఈజీనా, వేరియబుల్ నేమ్స్ రిమైండ్ చేసుకోవడం ఈజీనా? If you know the addresses, you can just directly work out on the addresses. But this is a high level programming. In high level programming, always we need to point the addresses only by the variable names. That means identifiers. So ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, వేరియబుల్ నేమ్ ఎక్కడా కూడా స్టోర్ కాదు, వేరియబుల్ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది, అండ్ ఈ అడ్రస్ ఆ లొకేషన్ ని పాయింట్ చేసేది ఈ వేరియబుల్స్. ఓకే, hope it is clear for you now. So let me copy this. నేను కాపీ చేస్తానండి ఇది. Then I thought it goes well now. Now you are clear about what is a variable. మీకు ఇప్పుడు వేరియబుల్ అంటే తెలిసింది కదా. ఇప్పుడు మీకు ప్రిమిటివ్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటో చెప్తాను. ప్రిమిటివ్ వేరియబుల్స్. Primitive variables. These variables are nothing but these variables are declared by using primitive data types. So variables which are declared by primitive data types. Primitive data types declare చేసిన variables ని primitive variables అంటారు. For example, int I is a primitive, అవునా? And double dl is a double variable, and the variable name is dl, and the type of this is double. It's a primitive. So like this, we have 8 primitive data types. Okay, so we'll start one by one. Byte is a primitive, and short is a primitive, then int is a primitive, long is a primitive, then float is a primitive, double, then boolean is a primitive, and last char is a primitive. These are the 8 primitive data types what we have in Java. Okay, now let us see the sizes of individual primitive data types. Now first we'll start with the byte. Usually the byte data type is an 8-bit integer. ఇది ఒక 8-bit integer అండి. So this 8-bit integer can store minimum value as -128. Okay, so this is the minimum value for byte, and maximum value for byte is that is plus 127. This is the maximum value of byte. ఒక వేరియబుల్ ని బైట్ వేరియబుల్ గా డిక్లేర్ చేస్తే
మైనస్ వాల్యూస్లో మైనస్ 128 నెగిటివ్ వాల్యూస్లో 128 వరకు స్టోర్ చేయొచ్చు. పాజిటివ్ వాల్యూస్లో అయితే 127 వరకు స్టోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో minus 128 to plus 127. So this is the minimum value and this is the maximum value for byte. Got it? And short kosse ఇది ఒక 16-bit integer. See, byte, short, int, long, ఇవన్నీ integer family. Okay, ఇవన్నీ integer families. So short is an 16-bit integer. 16-bit integer అన్నప్పుడు so it can store some little bit so greatest value. So కొంచెం ఎక్కువ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తుంది కంపేర్ టు బైట్. Okay, so it starts from minus 32 768 minus 32 768. So this would be the minimum value for short, and the max is plus 32 767. This is the maximum value of short. Okay, minus 32 768 is the minimum, plus 32 767 is the maximum. Okay, so simply I can say here it's 2 power, దీన్ని ఇంకోలా కూడా చెప్పచ్చు, 2 to the power of 15. Okay, so it's minus 2 to the power of 15 and positive వచ్చేసి plus 2 to the power of 15 minus 1. ఇలా కూడా చెప్పచ్చు రేంజ్ని. ద రేంజ్ ఆఫ్ షార్ట్ ఈస్ అని చెప్పి ఇలాగైనా చేయొచ్చు, లేదా ఇలాగైనా కన్వే చేయొచ్చు, పవర్స్తో కూడా కన్వే చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ద ఇంట్ నార్మల్ ఇంటీజర్. ఇట్ ఈస్ 32-bit ఇంటీజర్. ద నార్మల్ ఇంటీజర్ is a 32-bit integer where the range of this normal integer is, so it starts like it's a big value, minus 2147. Just wait, I'll separate with comma, otherwise I'll get confused. Okay, so 483 comma it's 648. So this is the range of a normal integer, minimum range. This is the minimum range of this, and what we can say, it's minus 2 to the power of 32, sorry 31. Okay, minus 2 to the power of 31, and the maximum range of this is plus 2 comma 147 comma 483 comma 647. Okay, so నెగిటివ్ వాల్యూస్కి పాజిటివ్ వాల్యూస్కి ఒక వాల్యూ డిఫరెన్స్ వస్తుందండి, మినిమం రేంజ్కి మ్యాక్సిమం రేంజ్కి. అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ హియర్. అండ్ హౌ కెన్ యూ కన్వే ఇట్ ఇన్ ద పవర్ ఆఫ్, లైక్ ఇది ఎలా కన్వే చేయొచ్చు? సో 2 to the power of 31 minus 1. 2 to the power of 31 minus 1. That is going to be. Okay, make sure the plus here. So this is the range of a normal integer, and the long integer, this is a 64-bit integer. 64-bit integer. Okay, and it is, the range of this is I can't exactly say that figure, but I can give you this, like a 2 to the power of minus 2 to the power of 63, minus 2 to the power of 63. So that is going to be the minimum, and the maximum is plus 2 to the power of 63 minus 1. So this is the maximum range of an long. So minimum range and maximum range. So it can store 64-bit integer, and 32-bit integer is a normal integer. 16-bit integer is short integer. 8-bit integer is a byte. Now when it comes to the floating points, the float is a 32-bit precision. It is 32-bit precision value. Okay, so float is a 32-bit
precision value. Double is 64-bit precision value. If you'd like to store more precisions, just go for double. అంటే ఒక ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ డాట్ తర్వాత సమ్ 10 or 12 digits స్టోర్ చేయాలంటే బెటర్ టు గో ఫర్ డబుల్. ఓకే, సో కరెన్సీ క్యాల్కులేషన్స్, ఇప్పుడు బ్యాంక్లో కరెన్సీ క్యాల్కులేషన్స్ చేస్తారు. సమ్ 684.7777666 అలాగా ప్రెసిషన్ వాల్యూస్ మోర్ ప్రిసైజ్గా ఇస్తారు. If you'd like to go for more precise and store the currency details, better to create a double variable. Okay, and if you don't want to store more precisions, just create a float. Precision values ఎక్కువ కావాలి అంటే double create చేసుకోండి, or no problem, you can also make a float. But float will not be best suitable for storing the currency values. Currency values ni double లో store చేసుకుంటారు rather than floats. Okay, next, Boolean. So this is like it stores 1-bit information generally. 1-bit information, either true or false. So these are called keywords. True is a keyword in Java, as well as false is also a keyword in Java. In C language, 0 represents false, 1 represents true. So the 0 and 1, they are going to be integers. Avi akkada integers laga cheppukochu manam, or byte అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. Okay, so totally it is going to be an integer value. So it's going to return 0 integer or 1 integer. 0 integer means that is false. 1 integer means that is going to be true. But in Java, for true it returns that keyword called true keyword. For false it returns keyword called false keyword. But not like C language. C language like 0 1 return చేయదు, but true or false అని మాత్రం return చేస్తుంది. So that is what the Boolean type. So it stores a 1-bit information, either true or false information, but not both at a time. ఏదో ఒకటే స్టోర్ చేస్తుంది. Variable stores only one value at a time. Okay, and the last one, character. Yes, this is a 16-bit Unicode characters. Unicodes in the sense, you'll be having Unicode transcriptions. మనం ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్, తర్వాత ఇంగ్లీషే కాకుండా లాటిన్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ స్పానిష్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఇంకా అలా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ క్యారెక్టర్స్ మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యూనికోడ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. అండ్ ఇప్పుడు మన తెలుగు కూడా యూనికోడ్ ఉంది, తెలుగు క్యారెక్టర్స్ కూడా యూనికోడ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్స్ ఇచ్చినారు. దట్స్ వై ద సిస్టమ్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ యాజ్ వెల్. అండ్ హియర్ ద యూనికోడ్ క్యారెక్టర్ విల్ ఆక్యుపై 2 bytes. ఒక్కొక్క యూనికోడ్ క్యారెక్టర్ 2 bytes ఆక్యుపై చేస్తుంది. 2 bytes అంటే ఎన్ని బిట్స్ అండి? 16 bits కదా. ఓకే, సో a 16-bit Unicode is nothing but a character here. మనం ఇచ్చే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కూడా 2 bytes ఆక్యుపై చేస్తుంది. ద సైజ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ జావా ఇస్ 2 bytes, బట్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ ఇట్స్ 1 byte. ఎందుకంటే అక్కడ యూనికోడ్స్ పని ఉండదు సి లాంగ్వేజ్ కి. దెన్ నెక్స్ట్, సో హియర్ కెన్ ఏ షార్ట్ డేటా టైప్ హోల్డ్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బైట్. ఒక షార్ట్ అనేది బైట్ వాల్యూని స్టోర్ చేస్తుందా లేదా? Yes, of course. This range is already presented in between this range of short. ఈ బైట్ రేంజ్ షార్ట్ రేంజ్ లో ఉందా లేదా? ఉంది కాబట్టి, so this is 8-bit and this is 16-bit. So we can put a 8-bit information into the 16-bit as well. So ఒక బైట్ వాల్యూని షార్ట్ కి అసైన్ చేయొచ్చు. So short is 16-bit but integer is 32-bit. So we can also assign a 16-bit value, short value, to an integer. So long is 64-bit and we can assign a integer, normal integer, 32-bit integer into 64-bit. అంటే ఒక షార్ట్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో బైట్ వాల్యూని స్టోర్ చేయొచ్చు. ఒక ఇంటీజర్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో షార్ట్ ని బైట్ ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఒక లాంగ్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తే దాంట్లో ఇంటీజర్, షార్ట్, బైట్ అన్ని టైప్స్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ డబుల్ క్రియేట్ చేస్తే ఫ్లోట్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్లోట్ క్రియేట్ చేసి డబుల్ స్టోర్ చేయలేం బికాస్ దిస్ ఇస్ 32-bit ప్రిసిషన్ వాల్యూ, బట్ డబుల్ ఇస్ a 64-bit. సో ఆల్వేస్ a largest variable can wrap the smallest value. A large variable, ఒక పెద్ద వేరియబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది స్మాల్ వాల్యూని wrap చేయగలుగుతుంది, but a small variables cannot wrap the largest values. So simply wrapping would not be possible from small to large. I mean, a small variable cannot hold a large value, but a large variable can store a small value.
and booleans. So these are the different types of primitive data types. So if we have created any variables of this 8 data types, ఈ 8 data types యూజ్ చేసి మనం ఏ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసినా దాని ప్రిమిటివ్ వేరియబుల్ అంటారు. Okay, by using this 8 data types, if we create any variable, that variable is going to be a primitive variable. Okay, now let me tell you what is a reference variable also. Just I'll copy. So now what are reference variables means? So references are used to hold objects. References ఎప్పుడు కూడా objects ని హోల్డ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారండి. Let us take a class name. Let us take a class name called example. మన దగ్గర ఒక క్లాస్ ఉంది ఎగ్జాంపుల్ అనే క్లాస్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం? ఈ రైట్. సో ఇది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? సో దిస్ ఈస్ లైక్ ఏ now this is like a data type. Okay, it seems like a data type or not? ఇది ఒక డేటా టైప్ లాగా ఉందా లేదా? సో and this is going to be followed by a variable name. This is variable, a data type and variable. So these types are called as reference types. So వీటినే reference types అంటారు. Okay, so what they are going to hold? They are going to hold the objects. And one more point, reference types are always can store constructors of same type or compatible type. Okay, same type of constructors ni store చేయడానికి యూస్ చేస్తాము, and compatible, or else we can also store compatible types of constructors. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే what I mean is, if I have a class A, I can create object for this, like if I have a class A, how to create object for this? A space some object name is equal to new A, right? So here the obj is a reference variable. When obj is going to be an object, when it stores object of a class, so who is creating object here exactly? The constructor, and the space will be allocated by new keyword. New keyword allocates a space for the newly creating object. Okay, so obj is storing which type of constructor? The same type. So what is the type of obj? ఇక్కడ obj type ఏంటండి? A కదా. సో ఇప్పుడు అది ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది? ఏ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది, బట్ నాట్ ఎనీ అదర్ కన్స్ట్రక్టర్స్ హియర్. ఆర్ యు షూర్? అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కంపాటబుల్ టైప్ అని, సేమ్ టైప్ అంటే అర్థమైంది కదా, ఏ క్లాస్లో ఏ ఆబ్జెక్ట్ టైప్లో అదే కన్స్ట్రక్టర్ని స్టోర్ చేయడం. కంపాటబుల్ టైప్ అంటే లెట్ మీ షో యూ. So let us take class B extends A. Class B extends A. ఇప్పుడు ఇలా ఉంది. So what is this? Here B class is a child class and A class is a parent class. Now this time can I store like this? Is equal to new B. Yes, of course.
Here the type obj of a కి సంబంధించిన obj can store b also, the b type, because the b is the child of a class. ఇక్కడ b class అనేది a class కి child కాబట్టి in parent class reference variable can store child class instance. A parent class reference variable can store child class instance. This is called compatible type. Okay, Nandi? So this is same type. This is same type reference variable, and this is compatible type reference variables. Sure. Then, so this is about the reference variables, and don't worry, I'll speak about variables concept also. Sorry, not variables, constructors concept. మనకు ఫస్ట్ ఈ వేరియబుల్స్ ఇవన్నీ అయిపోయినాయి, కన్స్ట్రక్టర్స్ మనం యూజ్ చేద్దాం. ఓకే, సో మీకు కావాలంటే ఈ రెఫరెన్సెస్ నేను ఆన్లైన్లో కూడా పెడతాను, వెబ్లో పెట్టేస్తాను. బట్ క్లాస్ వింటేనే మీకు రెఫరెన్సెస్ అర్థమవుతాయి, క్లాస్ వినకుండా అర్థం కాదు కదా, మీకు జస్ట్ ఒక రఫ్ వర్క్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అంతే. So then variables and their sizes is over. Now let us discuss about the default values of every data type. The default values for data types. First of all, let me tell you when a variable can hold a default value. A variable can hold default values when it is declared as global. Okay, global means, so what do you mean by this global variable? Global variable ante within the class scope and outside to మెథడ్ కి బయట క్లాస్ లోపల ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే దాన్ని గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటారు. సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, విల్ డిస్కస్ దట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎప్పుడు వేరియబుల్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తుంది? వెన్ వేరియబుల్ holds the default values. So when if it is declared as global, then only a variable can hold the default values. Otherwise variable will never hold the default values. And a local variable cannot hold a default value, but local variable must be initialized, and it's an optional to initialize the global variables. Okay, so anyways, forget about those points, I'll speak about it after this concept. So default values, let us see the default values for one by one. For byte, what is the default value of byte? It's 0. The default value of short, again 0. So default value of int is also 0. The default value of long is 0l. Okay, it's 0l, that means long value. Next, so the default value of float, for float is 0.0. The default value of double is 0.0d. Okay, double. And depends on that run like environment you are using. So some environments will not show you the L, D like this. So ఇప్పుడు Eclipse అయితే మీకు 0 అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో డబుల్ కూడా 0.0 అని చూపిస్తుంది, 0.0d అని చూపించదు. నెక్స్ట్, ఫర్ క్యారెక్టర్ ఇట్స్ అ వైట్ స్పేస్. వైట్ స్పేస్ అంటే ఒక స్పేస్. ఓకే, జస్ట్ ఏ వైట్ స్పేస్. ఒకసారి స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఒక క్యారెక్టర్ వస్తుంది కదా, ఏ వైట్ స్పేస్ క్యారెక్టర్, దట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యార్. అండ్ ఫర్ బూలియన్ that is going to be false. By default a boolean variable can hold the false. True hold చేయదు, false ని hold చేస్తుంది. True ఎప్పుడు hold చేస్తుంది? Unless if you assign true to that. మీరు అసైన్ చేసేంత వరకు true ని hold చేయదు. By default అయితే false ని hold చేస్తుంది. Okay, so these are the default values of all the variables which we have declared in the global part.
లోకల్ వేరియబుల్స్ కాదు. లోకల్ వేరియబుల్స్కి అసలు డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఉండవు. Next, so types of variables. So types of variables. Oh, sorry. Now the types of variables. Here we have different types of variables. One is instance variables. Next, static variables. Third, so local variables. Local variables. ఓకే, ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను, మీకు అక్కడ చూపించేస్తాను చూడండి రఫ్గా. వాట్ ఈస్ ఇన్స్టాన్స్, వాట్ ఈస్ స్టాటిక్ అండ్ వాట్ ఈస్ లోకల్. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్. క్లాస్ వేరియబుల్ టైప్స్. Let me create a variable here, string s1. And let me create a variable as static, string s2. String s1 is equal to CoreNuts and static string s2 is equal to technologies. So here this first variable is an instance variable, s1 is an instance variable and s2 is a static variable. Now how would be the local variable? A local variable should be a part of a method scope. Okay, just let me declare a method here, a method, just we have a method. If I declare any variable here in this method, okay, now this is going to be local variable. Right, so in this program so this is instance variable, and next one, so this is static variable, and within the method body we have a variable. This is called local variable. Local variable. So these are the different types of variables we have. Okay, now let us see one by one. What is instance, what exactly is an instance variable, and then static variable followed by local variables. So okay, now exclusively just put the heading as instance variables. So what are these instance variables? Instance variables are declared in the class body but outside to method బయట క్లాస్ బాడీలో డిక్లేర్ చేసే నార్మల్ వేరియబుల్స్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటారు. బట్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ కెనాట్ బి స్టాటిక్. దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. We should not make the instance variables as static.
సింపుల్ చెప్పాలంటే స్టాటిక్ కీవర్డ్ పెట్టకపోతే ఒక గ్లోబల్ వేరియబుల్ని ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అంటారు. అదే గ్లోబల్ వేరియబుల్కి స్టాటిక్ కీవర్డ్ పెడితే స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటారు. సో వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్స్టాన్స్? I have a strong reason for that. Because the memory allocation for instance variables will be done after object creation. Object create అయిన తర్వాత memory allocate అవుతుంది ఎవరికి? Instance variables. Because instance variables are nothing but non-static variables kada. Okay, so they are non-static, they don't have the static keyword. So in other words we can say those variables are non-static variables. For non-static things I told you already, at the time of object, like after object creation only the non-static memory allocation will be done. So non-static memory allocation eppudu jarugutundante after object creation but not before object. So when JVM loads a class, oka JVM class ni load chesinappudu first it allocates memory for all the static methods and static variables. అక్కడ ఏవైతే స్టాటిక్ మెథడ్స్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో వాటికి మెమరీ అలొకేట్ చేస్తుంది. అండ్ నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ని అలాగే పెట్టేస్తుంది, మెమరీ అలొకేట్ చేయకుండా ఇట్ జస్ట్ ఇగ్నోర్స్ అబౌట్ ద నాన్ స్టాటిక్ థింగ్స్. బట్ వెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఫైండ్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద మెయిన్ మెథడ్లో మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంటే దెన్ ఇట్ అలొకేట్స్ మెమరీ ఫర్ ఆల్ ద నాన్ స్టాటిక్స్. ఓకే, నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ మెమరీ అలొకేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. So the memory allocation is always related to object creation here for non-statics, I mean for instance variables. Object create చేయకుండా instance variables ని యాక్సెస్ చేయలేమండి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా చేసే ఒకే ఒక వేరియబుల్ స్టాటిక్ వేరియబుల్, నాట్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. నెక్స్ట్, every object can maintain unique values among all other objects. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైనా యూనిక్ వాల్యూని మెయింటైన్ చేయాలంటే వేరే ఆబ్జెక్ట్స్తో సంబంధం లేకుండా యూనిక్ వాల్యూని మెయింటైన్ చేయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ వేరియబుల్ యాజ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. ఓకే, అమాంగ్ ఆల్ అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్. దెన్ అవర్ డేటా మెంబర్స్, మన డేటా మెంబర్స్ అంటే వేరియబుల్స్ నథింగ్ బట్, ఓకే, డేటా మెంబర్స్ అన్న వేరియబుల్స్ అన్న ఒకటే. then our data members must be instance వేరియబుల్స్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైనా యూనిక్ వాల్యూని స్టోర్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మన వేరియబుల్ అనేది ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అయి ఉండాలి. ఓకే, let me give you a scenario here for this instance. We'll take a class. So let us name the class as person, and here the age. So name of a person and age of a person, or date of birth, something, date of birth, name, date of birth, and actions of a person: walk, eat. Let us take a sample class like this, a person class. A person class has two data members. Data members are nothing but attributes. What are the attributes for a person here? Name and date of birth. And what are the actions of a person here? Walk and eat. Suppose if I have created three objects, for this class, three objects like this. Assume that we have three person objects. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే సింపుల్, మనకి తెలుసు కదా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. పర్సన్ p1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ పర్సన్, ఇలా కాల్ చేస్తాం ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, యాజ్ యూజువల్.
So first object. Similarly ఇక్కడ పెడితే best. And this one, make it as P2. Person P2 is equal to new person. And the last one, person P3 is equal to new person. So like this we have three objects for this person class. Okay, and when if you have created objects like this, the JVM just lookups for the non-static lookups for the instance variables, whether we have instance variables in this class or not. As we have two instance variables, one is name and another one is date of birth. Assume that we have one more variable as a college. Okay, if all the persons are regards to same college, assume that we have a variable, a static variable here. So this college is going to be a static variable. So when if you load this class, automatically for the static variable the memory will be allocated. The static variable memory allocate అయిపోతుంది. ఏంటది? College is equal to. Okay. ఇలా ఒక కాలేజ్ నేమ్, కాలేజ్ అనే ఒక ఏరియా అలొకేట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. బట్ నేమ్కి డేట్ ఆఫ్ బర్త్కి మనకు మెమరీ అలొకేషన్ ఎక్కడా చూడట్లేదు. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వారికి మెమరీ అలొకేషన్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కదా, 1 2 3 ఆబ్జెక్ట్స్. నౌ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్, in this object area I can see name is equal to as well as date of birth is equal to. again you can see the same memory allocation for name and date of birth in the new object, ఇంకొక object లో. అంటే every time you create the object, the memory will be allocated in its object area. Again name is equal to, then date of birth is equal to, like this. So for every object we have different instance memories. Every object will have instance memory. In that instance memory the instance variables get stored. So why the object is not allocating memory for college? Why only object is allocating memory for name and date of birth? Because instance variables are tightly coupled with objects. Static variables are coupled with the class name. So that's why static variables are called as class variables. Non-static variables are called as instance variables. Instance in the sense object. అంతే కదా, ఇన్స్టాన్స్ అంటేనే ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ అలొకేట్ చేసే మెమరీ ఎవరికి? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి అలొకేట్ చేస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ అలొకేట్ చేసే మెమరీ కాబట్టి ఆ వేరియబుల్స్కి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అని వచ్చింది. ఓకేనా అండి? సో క్లియర్? సో if I say if I try to write some data here, let us take p1 dot name is equal to, I'm writing here some name to this ABC and రాస్తున్నాను. p1 dot name equal to ABC. Now to which object the name will be reflected? To p1 or p2 and p3 also? p1 కి మాత్రమేనా? మళ్ళీ డేటా పోయింది. Hello, yeah. So I'm writing here p1 dot name equal to ABC. Now whether this value will be reflected to all the objects or only to the p1 object? Only to the p1 we are writing the value ABC. Okay, ABC. Now let us take the date of birth here. Now p1 is writing the value will like if p2 dot date of birth is equal to see here p2 dot date of birth is equal to Jan 1st. Now to which variable, to which object now the value date of birth will be reflected? A object reflect అవుతుంది? Only to the p2, right? So Jan 01 like this. Okay, yes, got it.
Next, let me write some other data. P1 dot date of birth is equal to March 31st. Now to which object it reflects? To the P1 object, it reflects March 31st. Okay. Now let us make P3. If P3 dot date of birth is equal to Feb 30th. నమ్మేశారా? ఫిబ్రవరిలో 30th లేదు కదండి. ఓకే, జస్ట్ ఫనీ. సో Feb 28th. సో Feb 28th. And we didn't write any name for the P2. P2కి ఎలాంటి నేమ్ లేదు. person 2కి ఇంకా నేమ్ రైట్ చేయలేదు. అలాగే person 3కి కూడా నేమ్ రైట్ చేయలేదు. Now let us write some name to the person 3. P3 dot name is equal to some name XYZ. Here the name is XYZ. Okay. Now if you try to display these values, ఈ values display చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు in the system.out.println, in the sysout, when I say p1.name as well as p2.name and p3.name, so what would be the output? For p1.name it shows ABC, right? P1 name ABC. Next, for P2.name, for P2.name, do we have any name for the P2 object? P2 object ఏమైనా నేమ్ అసైన్ చేసామా? ఏం అసైన్ చేయలేదు. సో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్లోబల్ వేరియబుల్. అది గ్లోబల్ వేరియబుల్సే కదా. ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఆర్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. I told you global variables can hold the default values. So the default value of string is null. Okay, the default value of any string is null. Not only string, even for the reference variables also, if you have created any reference variable, the default value for reference variables are null. Okay. Now P3 dot name, in the sense, what is the P3 name here? That is XYZ. Got it? So clear about this? Now let us try to display the college names of every person. Sysout P1 dot college. Similarly, so we'll go with P2 dot college as well as P3 dot college. Assume that the college name is APSSDC. Assume the college name as APSSDC. Now what every object returns, whether all the objects having the same value or not, because there would be only one memory location for static variable, but multiple memory locations for instance variable. Instance variables are always associated with the objects, but static variables are not associated with the object here. That is going to be separate from the instance memory. So always the class name, it is always related to the class name. Who will allocate memory for this automatically? JVM allocates memory here when class loads. So there will be only one static memory. So static memory is a shareable memory. It is a shareable memory. Shared memory to all the objects. Any objects ki shared memory and instance. Now here, just see the spotlight here. Yeah. So here the P1.college, the P2.college, P3.college. What is the value for college for all the objects? Value of college for all the objects is APSSDC. Right? Right here, the output would be APSSDC. So clear about this? Let me save. Yeah. So
So today we don't have enough time to discuss an example on this. It's almost 4:30. So let us have the question and answer session. So if you have any questions, you can ask me so far. Students, if you have any questions, please raise. Yeah, SV Degree College Atmakur. నేను వెబ్లో షేర్ చేస్తానండి వీడియో ఫైల్స్. సో ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచే షేర్ చేస్తాను. Yeah. Hello, good morning, sir. Good evening, sir. Yeah, good evening. Sir, Yeah. can you explain what is the difference between the instance variable and stack variable? That you said the unique Yeah. so unique data. Hmm. So can you explain how the static objects are declaring, sir? That means object variables maintains using unique values. Hmm. So we should declare as static. Then our data members are must be instance variables. Like Sir, can you explain it once again? Sure. You want to me explain once again for instance and static, right? Yes, sir. Yeah, sure, no problem. So actually we can declare variables in the global part as well as in the local part. So the global part variables, like we have two types of global part variables, instance variables and static variables. So instance variables in the sense the name instance, of course, that is related to object. Instance in the sense that is related to object first of all. A class may have both instance variables and static variables, depends on the program requirement. When if you're declaring a program to store unique values for every individual person, then you have to make all the variables as instance variables in that class. Suppose let us take you are having some database program, and based on the database program, some hundreds or thousands of programs are running. Assume that some thousands and hundreds of objects are running on the database. Suppose if you might have changed your database from Oracle to MySQL, you must have to change the database parameters as well or not? Yeah. So even if you change the database parameters once, if you would like to reflect to all the other objects, just make it as static variable. Okay. Here you can see here. Let me remove this APSSDC. If object 1 is changing the value, p1 dot college is equal to, so p1 dot college, actually the p1 object, the p1 object is writing to the college variable, as college is a static variable, writing the value APSSDC2. Now the previous value APSSDC will be removed, and it introduces it writes a new value here, that is APSSDC2 value. Okay. So even the p1 object is writing the value to the college, the p2 and p3 will also get the same value what the p1 has written. So p1 write చేసిన value ni p2 p3 objects కూడా reflect అవుతుంది, because that is a static. So the static variables always shared memories to all the objects. ఏ ఆబ్జెక్ట్ డేటా రైట్ చేసినా అది అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో p1 కదా కాలేజ్ నేమ్ చేంజ్ చేస్తుంది, అది p2 p3కి ఎందుకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది? ఎందుకు అవుతుందంటే అది స్టాటిక్ కాబట్టి. If the same college variable is a non-static variable అంటే instance variable అయితే, you can see the memory allocation in the object area as name, date of birth and college. Again name, date of birth, college for person 2. Again name, date of birth, college for person 3. సో ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ ఏరియాలో మెమరీని చూపించట్లేదు అంటే అది స్టాటిక్ వేరియబుల్ కాబట్టి it will be out of the object area. Okay, first of all, and whenever an object changes the value of a static variable, that value will be reflected to all other objects as well. Now p2 and p3 will also get reflected. So if you say p2 dot college, you get the same value what is APSSDC2. But who is writing APSSDC2 here? p1.
how it gets reflected to P2 and how it gets reflected to P3, because that is a static variable. Okay. And the instance variables, see here, the P1 dot name is ABC, P2 dot name is null, P3 dot name is XYZ. Of course, P1 is writing ABC and P2 is writing January 1st here, and P3 is writing some, sorry, P2 is writing the date of birth only but not name here, and P3 name is XYZ. When P3 writes XYZ, will P2 and P1 name would be XYZ or individual names? They have individual names or dependent on the P3 object. So always instance memory is not a dependent memory, it's an independent memory for every object. ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ కి ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటుంది ఇన్స్టాన్స్ మెమరీ. బట్ స్టాటిక్ మెమరీ అనేది డిపెండెంట్. ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ షుడ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద సేమ్ స్టాటిక్ మెమరీ. ఓకే, క్లియర్? సో గేట్ డిగ్రీ కాలేజ్, మీ డౌట్ క్లియర్ అయిందా ఇప్పుడు? Yes sir, thank you sir. Yeah. Any other questions? Not yet sir, thank you sir. Okay. So what is the exact difference between static and instance variable? Okay, from Atmakur College, yes. Just now I given the explanation for that static and instance variable. If it is clear for you, SV Degree College Atmakur, or else I repeat it once again if you want. So okay. So static variables in the sense they will be static, but not like value is going to be static. అంటే value అనేది constant value కాదు. So the memory will be allocated for static variables only once in an execution. ఈ టోటల్ ఈ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఒక్కసారే మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కి, రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. మనకి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నా కూడా ఒక్కసారి మాత్రమే స్టాటిక్ మెమరీ అలొకేషన్ జరుగుతుంది. ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ మెమరీస్, every time you create object, you see the memory allocation for name and date of birth, name and date of birth, name and date of birth, multiple times. So 3 times memory allocation has been done because 3 times you are creating object. So for instance variables, every time you create the object, the memory will be allocated. And for static variables, they are no more related to the objects. So they are not at all related to objects. They are always related to the classes. How many times a class loads? Only once. ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ లో క్లాస్ ఒక్కసారి లోడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక్కసారే మెమరీ అలొకేషన్ జరుగుతుంది స్టాటిక్ కి. ఒక క్లాస్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా ఉండొచ్చు కాబట్టి హౌ మెనీ టైమ్స్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్, that many times instance memory allocation will be done. So are you sure, Andy? So objects can maintain different states. An object can maintain different states using instance variables. All the objects can have the same value, same state by using static variables. That is a conclusion point for this static and instance. Okay, ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని డిఫరెంట్ గా వాల్యూస్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకే వాల్యూని షేర్ చేసుకోవాలి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ డేటాను రైట్ చేసినా ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్. అలా రిఫ్లెక్ట్ కాకూడదు, ఏ ఆబ్జెక్ట్ కి ఇండివిజువల్ గా వాల్యూస్ ఉండాలి, యూనిక్ గా వాల్యూస్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలంటే, డిఫరెంట్ స్టేట్స్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఇన్స్టాన్స్, సేమ్ స్టేట్ మెయింటైన్ చేయాలంటే స్టాటిక్. Okay, hope you are clear now. So yeah, and any other questions from any other colleges? Okay, so I'll stop here, stop the session here for today, and tomorrow we'll see the static variables, instance variables examples. So this is not an example, this is just a theoretical description for this static and instance. Tomorrow we'll see the instance variables, static variables with an example. Also we'll finish the local variables as well tomorrow. And we are planning to make the class at 2 o'clock from Monday onwards. Okay, 2 to 4, because some colleges are leaving by 4 o'clock because the buses may start at 4 or 4:30 like that. So
in that, so that's why we have like we taken decision to start the class at 2 o'clock from Monday onwards. Okay, so please cooperate. And tomorrow as usual we'll start at 3 o'clock only, 3 to 4:30. Fine. Yeah. Okay, thank you guys. Bye bye. See you and sweet dreams. Bye.